mitimbagano gyonna tumaze okugendako, wawe tuli wawe tutali. nsanyusa okubalaba mbaniriza mu kibiina kyaffe tugenda kutambula twakeereye edda n'olw'ensonga eyo tugenda kuba twanguwako ewatali kulwisa ewatali kulya budde bwonna. nja kusaba ayingiddeko obenga osharinga oyite ku balala bonna, Sara Rosie, mwami Barongo, mwenna bali eyo, Sweet Baby mwanguweeko, eno ekintu kyakutte dda. mikwano gyange egy'oku TikTok nammwe tubaaniriza, muli bafujjofujjo naye kaakati mwatereera twabalekera ddala mubeere mu kibiina. mugamba mutya? Agibakaluba nkomyewo, mbadde ndudde okulabika mbadde sikiriimu nnyo, engeri gye mbadde natambulamu nga nagendako ku hijja naye kati nkomyewo. Ab'oku TikTok tonna bateekako, obalabyeko nga bayomba nti tonna babateekako, tebalina kye balaba. bagamba Haji olabika omukukusa bukukusa. bwe mubanga ab'oku TikTok temulina kye mulaba mumanye bumanya nti Naxam yabakoze ebyo, naye nze mbadde ready nnyo okubanga ekintu nkikola ki, nkitambuza. mbaniriza nnyo. Tuzze ku musomo gwaffe olw'ensonga nti tukeereye, munzikirize tuyinza okutambulamu ekitonotono ne tudduka misinde ne tulabika nga tuvaawo wano. Ab'oku TikTok obalaba? nga nze si ogamba balina okuba nga batulaba naye nga nze sibalaba. Mbalabye bamaze ne beerwanako. Ab'oku TikTok mugamba mutya? Nga kalayiti kaabwe kafaananye bulala. Kalayiti nga tebakategeera oba babadde kabbulu kangi akawali okaddugazeemuuko okabrighteningemuuko. Waliwo bbulu ali light, obadde mungi nnyo, oyagala kubagoba ku nsonga. mbaniriza basebo ne bannyabo. Olwaleero tutuuse ku mulamwa gwaffe, tuli kuba nono. Kale tugenda kuba twanguwa mu nsonyi we tukeereyeemuuko kumpi ssaawa nnamba. Kati awo ne kitegeeza nti nno omusomo gwaffe ngenda kubanga nguddusa emisinde gya yiriyiri tube nga tuvaawo wano. Mubadde nina akatopiki kano bwe nali ntambula. Omanyi buli lw'obeerako mu bantu n'omingolinga nabo olina by'ogenda ng'oyigamu. Ninayo gye ntambulidde, nafuna okubanga mbeerako n'abantu for like 3 weeks nga siri mu bizinensi. Baganda bange nga tutambudde tuli eyo Saudi Arabia. Nembaako ebintu byenjize bingi. Bwemutuula n'abantu and you have serious conversations, ogenda oyiga engeri abantu gye balowooza ku nsonga z'obulamu. Naye twavaana ekibinja ndowooza bannayuganda ku luno twagenda emaka twalinga abantu 100, naye gurupu eyatutwala eyawerinja ebaza nnyo. They gave us first class services. Mu byonna n'enkiraba bannaye mbabuulyeko ekintu kimu, kkiriza oba gaana, oba okyagala oba tokyagala. Obulamu buli mu mbeera yonna gye tutambuliramu. Ekigambo ky'omuntu okubeera obulungi, it will always take center stage, you like it or not. Omuntu okuba obulungi, it is a necessity in life. Tetuganye biyinza okugaana, that is given. Naye wabaawo omwaganya gwonna tusale entoto tubeere bulungi. Buli kifo kyonna ky'ogenda okutuukamu, okwawula, okusosola kujja kubaawo wakati mu bantu abalina, between the haves and the have-nots. Kyova olaba lwaki nkwesibako. Togamba nti nno abamu abaatandika dda ne bagenda ne banvaako, abamu batuuka eyo ne bigaana ne bikomawo. It is Haji Bakaluba. 5 years of standing before you in the screen, nenjogera nammwe ensonga zino. Manyi how important it is to make it in life. Natandika wano nga nina abantu bangi
abantu ne bajja wano ne bagoberera Haji Bakaluba ne banteekako akasigiri. Ab'omu diaspora nina be natandika nabo, natandika ne ba Christine, natandika ne nina mikwano gyange gye natandika najjo ba Grace baani ne tutambula. Naye along the way ngenza okulaba nga abantu bangi bazze ne batambula ne bagenda. Naye ekibuuzo kye nkubuuza, abantu abo olowooza ebintu bye baali baagala baabifuna? If that is the question, njagala okukakasa bangi nnyo ku bo tebaabifuna. The reason lwaki twabeera ba mikwano, ensonga lwaki twatambuza ebintu, abantu abo we natandika okwogerezeganya nabo baali motivated. Naye abantu tebamanyi kintu kye bategeeza kubeera motivated na kubeera consistent na kubeera na discipline. Motivation kye kintu ekikubeeramu ekikukyamuukiriza. Wali olabyeko omuntu nga bali ku mukolo oba bali mu meeting z'embaga, ayinza okuba n'abeeka yabalese tebali bulungi, naye bw'alaba abantu banne nga batandise okuwaayo ebintu, batandise okupleginga, kimuleetera naye okweyama ssente ze yavudde waka nga n'omukyala azimumye. Kiki ekibeerawo ekyo? Abeera motivated mu kaseera ako. Akaseera ak'obusungu akakulwanisa n'omuntu gw'otasobola kunakusobola, ekikubeeramu mubeeramu ka hype ako k'obeera nako, the motivation ejja obuzi. Naye mu kyendabye motivation ejja, motivation egenda. Abantu bonna ababadde wano nange ne batambula ne bagenda, they were motivated, but they didn't have the big picture. Okubanga bagenda kusigala nange. Luyita Musisi nsanyusa okulaba Idi Katongole, nkwagala nnyo, weebale nnyo content waffe mutambuze. Rose, my ambassador in Europe, ogamba otya? Paul Gumiikiriza, Peter Andrew Kawese, na mwenna bagenda okujja, abagenda okuneeyungako, mwenna ngenda kubambaaniriza. Ekintu kino mbadde nkyabayitiramu bano Baroozi boolaba, n'abalala abasaala bagenda okusigalako, be batono nnyo abasigadde, lwa nsonga nti abantu we baalaba story ya Haji Bakaluba ng'atandise okubaako byakola, it was a shocker to them. Ne bagamba katutandika okulaba omuntu ono, Sinaani nsanyusa okulaba, alaikum salaam, tutandika okulaba omuntu ono, kiki kyasomesa abantu, biki byaleeta, ki ekigenda okuddawo. Kati bwe batandika okungobera ne balowooza nti obulamu bwabwe bugenda kuba nga buli transformed. Batunuulira story Haji atandise okubanyumiza. Abadde security guard for 19 years, najja wano n'abaako ekintu kye n'akikuba, ne bagamba awo tugenda kudduka, omuyaaye kayingiddewo, tugenda kuba tukitereeza. But omwaka gumu ne guyita, ogwokubiri, mu gwokubiri nagenda okulaba nga abamu batandise okuvaawo ne batambula ne bagenda. Naye bwe batambula waliwo faces endala eziba zijja. Entambula nazo ne gifuuka mikwano gyange, along the way ne bagenda. Kati kyenziza okubasomesaako wano, lwaki abantu abo bajja ne bagamba nti bagenda kuba bakikola, and then later on ne babula. Consistency okulemerako. Lwaki abantu abo batandika ne Haji Bakaluba ne batandika, abamu ne batandika n'okusonda sente, then later on they didn't go through with it. Abantu abo baali motivated by my story. Ne batuuka ekiseera nga beerabamu balaba basobola okuba nga bakola ekintu ekyo, naye ingredient eyali yeetaaga eya discipline. Discipline ekuleetera okuba nga oli consistent. Discipline kwe kugamba nti ngenda kukola ekintu bwe kiti lwa nsonga nti nina okukikola. Discipline teyagala kumanya bw'owuliriza. Discipline oba olina okukikola, okyagala oba tokyagala. Omukyala yanobye yagenze yagenze n'abaana, naye ettaamu yabadde etandika. Si kuyomba nti omukyala ono yatambudde n'agenda, kale kaagenda alabe. Naye okugamba nga ffe abakulu tetunnaba kwesootinga,
musooke mukwate fees z'abaana abo baleme kumisinga ttaamu eno. Now that is discipline. Discipline yekuleetera akatunda oba akasooda n'ogamba nti kalimu sukaali sigenda kanywa lwansonga nti no sugar levels zange nfu ate n'omubiri gunsumbuwa. That is discipline. Okwefiiriza ki ky'oyagala naye mu nsi okwewa amateeka n'ogasigalako n'ogatambuliramu kyekibalema. Bannange olutalo olw'okusucceedinga olw'okugamba nti gundi oyo mugagga gundi oyo yayitamu simanyi bwe ndikikakasa bantu. Waliwo we nalabako akantu ke mwanyumirwa ennyo wano nga mugamba si byangu oyogera ngaani si byangu, tewali agenda kikugamba nti no byangu, but the one thing I'm telling you ngazi bakalwa, it is doable. It is doable. Kati keriro kenziza okusomesa ko nze nkubuulira ngenda kutandika nga nkunyumiza ku story gye njagala okwate weeteekemu, naye okusooka nayagadde nsooke empite bano abantu abadde bangoberera omubadde basaala tutandika okwebuuza abantu be twatandika nabo wano baalagawa era bagenda kuzannyanga example eri abantu abazze ne batugoberera. Abantu wano mu Uganda, sijja kugenda ku Africa kangende wano mu Uganda, baatu conditioning obwongo bwaffe nga twagala nnyo ebintu byakagwirawo, n'abantu bonna be tulabye teba strategizingangako kuba nti balina ekintu kye bagenda okukola. Kati omuntu yenna atandika okukola ekintu nga talina strategy, talina ntotto nti ngenda kukola kino omwaka guno, nti bwe mba nkifunye kigenda ku mwaka ogwokubiri nkikoze bwento lwakubanga ndaba mu myaka 5 nina okuba nga nfunye kino. Kati mu myaka 5 mbe nga nsobola okugwa wano mu myaka 10, omuntu oyo tasobola kubeera consistent. Nagenda nentunuulira wano ekibuga Kampala, waliwo omukulembeze yajja n'akwata n'asimba ebimuli n'ateekako amataala, byonna bwe bamala okubiteekamu ekintu ekinene kye beerabira maintenance. Maintenance ye yalina okukolawo consistency, nti ekitaala kifa naye bakijjanjaba batya. That is maintenance. Omuddo gukula naye we gutuuka ekiseera bagusaawa. Ani agenda okugusaawa? Yabaayi bwe tuba tukino tumaze okipulaninga, abayisaamu amazzi baagayisaamu nga tetunaba kukwala nguudo zino, oba waakamala okuyiwa kolas ate okugenda okulaba nga bajja okutema bajja nga batema. Like lack of planning etulimu ng'abaddugavu etulagira ddala nti tetulina kifaananyi kisembayo kye twali tusiize ku bulamu bwaffe. Ekijja kyonna kiba kyekyo kye tuba twagala. Kyova olaba abantu wano ddala abavubuka kati buli muntu yenna broker, lwansonga nti yalaba munne eyali atambuza ebigere bwe baali batunda ettaka ery'emiliyoni 4 n'ayongeramu miliyoni 35. Omugagga bwe yazisasula n'azikwata n'azimuwa, n'agenda n'agulako kapoloti ak'emiliyoni 2.15 n'agenda n'agulamu akamotoka n'abuuka omulundi gumu okuva ku banne ababadde balinnya booda. Kati buli muntu yenna n'aba nga ayagala ekyo. Get rich scheme zituyingiramu era we bavaawo nga bagenda ddakiika emu ogenda basanga nga bali mu betting. Lwaki? Tetulina formula at all mu bulamu bwaffe. And when you speak to people, abantu abasinga abaali badde baagala information gye twogera kyannaku nnyo be batuvuma. Nina akabonero kenjagala nkulage nti abaddugavu tulina ekikyamu. Ngenda nentunuulira kuno abavubuka ku mitimbagano bagenda ne bajja, n'olaba omuvubuka ng'ategeera ng'era alina ne following ewera. Bw'atuuka kuno n'atandika okukwasaganya abantu. First of all kenjagala akabonero nsooke nkubule buli lw'olabanga omuntu yenna
nga undermininga ewantu ewali okumanya. Manya nti byonna by'ayogera ayinza okuba nga abyogera nga ategeera, naye mu bwongo bwe mu boofu si mutegeevu, lwa nsonga nti omuntu amanyi n'agamba nti byonna abimanyi agenda kuba talina gy'agenda kweyongera mu nsi era agenda kuboofuwala nnyo. Omuntu amanyi ye muntu agamba nti ndabika nnina kye mmanyi naye ate kye mmanyi kitono nnyo okusinziira ku kiri out there kye neetaaga okumanya. Abavubuka ogenda n'obalaba ne bajja ne batunuulira, they are very good analysts. Batuuka wano ne bakwata bizinensi z'abantu. Kati sijja kwejja mu njagala ntandikira ku nze Haji Bakaluba. Olina omulaba nga ayogera nnyo, he's a professional, ayagala abategeeze kaakati oyo yabagambye mugende tukati tulina okugula ettaka, tulina okuzimba amayumba, naye kambabuulire amayumba bw'ogira bw'oti, n'omulaba nga atemaatema ssente. And bw'obeera ng'oli gy'oli ogera n'obuuza n'ogamba ono alina moral grounds ki honestly ezoogera ku ssente, ezoogera okuba ng'abuulira abantu like ki kye yali akoze, because abantu abategeera they can differentiate between knowing and doing. Abantu abasinga they have a lot of information which they don't know how to apply, but they know how to gibberish about it. Bamanyi engeri y'okubyogerera mu bantu, naye amasannyalaze agasembayo olumu ffe we tujja wano nga tusomesa abantu ge tuba twagala okubanoonyaamu tubagendere ddala ku mental conditioning, bamanye obuzibu buli ludda. Wakati abavubuka bano babeerawo nga bamanyi gundi oyo akola oti. Actually asobola n'okulaba nti Haji Bakaluba agenda kusomesa about real estate. Bw'amala okusomesa about real estate and he will sell, kati n'abeera nga ali disturbed because of that, n'ayagala akinnyonnyole. Naye the truth of the matter is Dr. Sali n'ajja wano n'atandika okusomesa ku kuba nti nno emmere mugirye bwe muti, bw'olya kino kigenda kukuyamba bwe kiti. N'amala ate n'abagamba nti mugule engoye, abaako ekikyamu. Munnabyabufuzi okujja n'ayogera naawe n'amaliriza ng'ate akugamba nti muddeeka mutereeze obufumbo bwammwe n'atasaba kalulu, abaako ekikyamu. I don't know whether abantu bategeera ekintu kino. Kangerezeeko okukikuzimbulukusa nkubuulire nti ensi gye tulimu ekyalina amaalo mangi nnyo, like tweyagalira mu ignorance yaffe ng'ate tulowooza nti tumanyi. Tuwangaalidde ku byalo ne tugaana okutambuza obwongo bwaffe bwetooloola ensi, tulabe different cultures, tulabe different religions, tulabe different communities zibehavinga zitya, tusobole okubaako bye tukoppa tujje tulabike nga tukyusaamuuko ku bulamu bwaffe obwa wano. Bwe ntunuulira abasajja abagagga mu Amerika, njagala njogere, bwe mba njogera ebintu bino njagala kwogera n'abantu bategeera bokka, abantu abaagala okuyomba, abantu abamanyi nti nno bamanyi. Kubanze nange waliwo ekiseera wentuuka nga waliwo asomesa nempuliza, bw'obanga omanyi nti omanyi oli wa ddembe okuvaawo. Nze ekyange nkisomesa aba bagenda okukiyiga, njagala nkujje wano nkutwale mu bantu abali mu nsenda. You see, it is so hard okushiftinga okuva mu wabakadde baffe we baatuleka okudda ensi weeri tusobole okudduka n'omusindo oguliwo olwaleero. Nina abasajja abagagga, njagala bwe tuba tuvuddeko kuno ogende otunulire omusajja Elon Musk, ogende otunule Warren, ogende otunulire bonna abasajja abali ku lisiti y'abantu be bagamba nti bagagga mu nsi nga bakoze ebintu. Ogende otunuulira abasajja badde engote, ogende obasaafinge, kubanga abantu aba profiles ennene bwe zityo Google etereka ebintu byabwe byaba bakoze. Googling obubuze nti Warren Buffett, Dangote, Elon Musk
n'abalala b'osobola okuba ng'omanyi oba ogoberera baakakola interviews meka omwaka guno kasookedde nga gutandika. You will be amazed with how much they have spoken. Airplay gye balina. Naye abasajja abo they are billionaires. They are billionaires. Nkubuulira basajja balina ssente. Now, ekibuuzo kye nkubuuza, lwaki tebatuula waabwe ng'abagagga abalala we baali badde? Njagadde kuleetera examples z'omanyi z'osobola kusaafinga nako. Abasajja abo they know what they call visibility, they know what they call branding. Elon Musk bw'anajja wano agenda kwogera ku bizungirizi bye, agenda kwogera ku ki ekigenda okubanga kiri mu kampani ye. And so ne bw'owuliriza Dangote agenda kuba akubuulira ku seminti, agenda kuba akubuulira group of companies, byonna byakola ng'omuntu tagenda kubanga, sometimes baagala okwogera about their human side, naye ekyo bakireetawo for PR. Naye wano bw'okireeta e Uganda n'otandika okisomesa e Uganda, nzudde nnyo especially the wannabes, the ignorant, the have-nots, abantu abatalina we baatuuse mu bulamu bagezi nnyo, naye abagezi ago ge balina si ge gagenda okubataasa lwa nsonga nti nno amagezi ago n'aligambye nti masiru. Abasajja bateekayo ne basomesa ne bakasukayo bizinensi zaabwe. But what stops omuddugavu okukola ekintu ng'ekyo? It is mental conditioning. Babeera wano ne bawuliriza bajjajja baabwe kye baabagamba, bataata baabwe kye baabagamba, bajjajjaabwe. Abasajja abaafa edda emyaka 10 oba 20, kankubuulire information gy'olina right now, okusinziira omusinde gw'ensi gweddukirako, mu myaka 5 gye bujja egenda kuba teri valid. Ng'oyagala okumanya obudde bwe budduka, ate obudde budduka nga tetumanyi nti nno budduka. Twalina kaseti wano nga tuzirina ne zivaawo, ne baleeta siddi, nga siddi we bagireeta olabira ddala nti kyekisembayo. Siddi gye zaabulira nakutuuka kati teri amanyi gye zaalaga. Ne wajjawo flash ne zijja ne tulaba nti nno ebintu byonna biweddeyo. Bannanga aba internet cafe teri yabagoba, teri yabagaana ku, teyabagamba yabagaana, yabaggalirawo. Buli omu yatambula butambuzi n'agenda. Ate ebintu bino we biba bihappeninga tebikuba nduulu, bijja systematically. Abantu ne bava ku kikadde ekipya ne kiyingirawo. Naye tukyalina abantu abasomye olwaleero, they have failed to understand the trend. Bali so equipped to deal with the future of yesterday. They are so intelligent in being negative and being competitive instead of being innovative. Ekisumbu omuddugavu ngenda kikubuulira nkikulage, and I'm proud to say nti nkimanyi nti ensi nowadays teri open kummwe abeeyita nti mwasoma. Ensi eri open to the dreamers and the learners, people who are ready to change at any time, to understand, to know how to speak the street language, to know what is happening, and to understand what has to be applied mu budde obwo obw'olwaleero. Oli mu nsi ki? Era nkusembeza muli consistent mu kwagala okukiipinga ebintu ebikadde. Abaana babimpereza no bagamba yes, memory cards, bluetooth, mulimu ebintu bigenze nga bijja, naye abantu temumanya bintu biba bigenze bitya. Kakati bwe tutandika wano okusomesa abantu ne bagenda ne bafuna ebintu, njagala munkotinge well on this, because
nze ndi wano njagala nnyo ntambulye mu bulamu bwange nga ndi controversial because revolutionists babetera okubeera nga bali controversial ate mu biseera byabwe tebategeerekeka. I prefer to be called a student of life, omuntu aleeta ekintu ekitali kya bulijjo. Now I have a question before I go any further. As you try to set your mind, ng'ogezaako okunoonya ebirooto byo, ka esimu nansonyiwa kankubye. Who do you listen to? Who programs your mind? Oyagala ki? Era golo yebadde ki? Like, who do you give audience? Who lives rent free in your brain? Kankulage ekiri wano mu Africa. Tuwuliriza nnyo bakadde baffe bye batugamba. Tuwuliriza nnyo bye batugamba era tubiwa ekitiibwa ate tukulanga tetubuuza. Mbadde nve nansana waliwo kyaki emu gye ngenze ne mpitako ne ntunuulira abantu ng'emmotoka zipaakinze. But nina ekibuuzo kye ngenda okubuuza, temunnyiigira mbeegayiridde. Abantu abo we batuula awo n'abagenda mu masinzizo amalala kanneme kuvayo kanneme kwesiba ku kintu kyekimu, when they start praying, we batandika okubaako bye baagala, kunze naawe twogere ddala ki kye twagala, ki kye tusaba. Abantu bembadde nabo ffenna tusaba okuba nti twagala okugenda mu ggulu. That is given, that is a priority. Yeah, you and me ffenna ekyo tukikkiriziganyeko tukyagala. After that ki kye twagala? Ekintu kye twagala kye tugenda okuddako kubeera bulungi, twagala ssente. Twagala ssente, twagala ssente, fulus. Ekikutwaza omwana ku ssomero onoonya ssente. Eddwaliro eddungi ogenda kuba weetaaga ssente. Emmotoka ennungi. But where do we report our energy in quest nga twagala ebintu ebyo? Like, who do we sit down and listen to? Bannange kinnuma nnyo abantu abatulinako power bakonditioninga obwongo bwaffe, naye abantu abakulu betuwa ekitiibwa batukonditioninze, naye nga batukonditioninga mu ngeri eri lemu. Omufirika baamuyigiriza nnyo okuwa omuntu omukulu ekitiibwa, that balimitinga your ability to think and to cross check. Ngenda nentunuulira without okugezaako okukakkanya omuntu yenna, the amount of energy, the respect, the submission people give to religious leaders and how they are scared before them, of which me and you would want so much. Naye nze nagamba abantu, actually nze nina abantu abamanyanga ne bagamba Haji Bakalu batali religious, naye ekizibu kye nina ndi religious but on a very cautious level. Ndi muntu amanyi Katonda wange era ntuula awo ne having a conversation naye mukusaba like is high power, naye ate ensiga z'obwongo bwange, because I know nti buli kintu kyonna omuntu kyateeka mu bwongo. Don't allow your brain to be paralyzed by anyone. Bulira omuntu yenna akwata to how you think alina kyamaanyi nnyo ku kyakola on the results you are going to have in life. And when you say things like those, olina engeri gy'ofuna abantu bakirwanyisa, but that is my take. Nkusaba nkwegayiridde,
nga sinnaba kubuulira about discipline and consistency, njagala nkubuulira about faith, because there's no way you can remain consistent. There's no way you can be consistent mu kintu ky'otakkiririzaamu. Tewaliiwo ngeri yonna muntu gy'osobola kulemera ku kintu ky'otakkiririzaamu. Okugeza mwali mutunuddeko ng'omuntu afiiriddwa, ne bw'aba abadde tagenda mu kyaki nga tagenda mu muzikiti, agenda kugenda mu kyaki, agenda kugenda mu muzikiti, agenda ku contributinga ku bamulekwa abali awo aboboyana, nga bannange muzeeyi yafudde, tulina okumusaddaakira, tulina okugenda ne tusiiga kyaki, tulina okugenda ne tukola. Mwenna abaali babaddeko mu mbeera ezo mukitegeera. But after some time, tugambe omwaka guyiseewo, abantu bano, they will stop doing it. The reason as to why they stop, what they did it under the motivation of obulumi obw'okufiirwa, great loss. Ne baba kino Haji Bakaluba kyajja wano n'abateekamu motivation nti motivation is a feeling, it comes and goes, it rises and goes down, it falls. Naye abantu abafuna ebintu ebinene bagenda mu discipline, kuba yo discipline nga ngendo gikunnyonnyola yo teyeetaagisa kuba mu muudu. Oba okyagala oba tokyagala, ali motivated okugenda mu gym, agikubira weeks 2 n'agivaamu lwakuba tannaba kibelieving. Oli gwe nakugambye lwaki akivaako, obulumi we bugenda taddayo, era ng'addayo mu mbeera ze eza bulijjo. Ki ekyakyawulamu? Kiki ekireetawo embeera eyo? Kye yali akola luli yali takikkiririzaamu. Kyakkiririzaamu kirala, akkiriza kubeera mu kidongo kye, akkiriza kubeera bweru nga yeeriira, akkiriza kubeera eyo ng'ali mu bamaama, omukyala ng'ali mu baddadi. Wekiggwawo motivation bweggwawo ng'addayo ku original setting. Original setting ye eri kuki? Eri kubeera nga musege, eri kubeera nga muyaaye, eri mu kubeera nga akola ebintu ebirala ebitali ku kino. Naye tuddewo twebuuze, lwaki tulowooza nga bwe tulowooza? Lwaki tulowooza nga bwe tulowooza? Kyangu nnyo omuntu okuddayo n'akola ekintu. Mulaba najjanga kuno, waliwo omuntu gwe nayogeranga naye wano ne mugasikiriza mu bintu bya ddogo nga ebyange byonna bye njogera bimukolera amakulu n'akikkiriza, naye ng'agamba weegendereze abasajja banyuza okukola bwotyo. Now akagambo k'omuwulira kayogera ku last, that is their belief. That is their belief. Kali koosigala akakola but buli lwogamba naye, that is your original belief. Mwajja wano ngenda kuzimba, njagala kukola bizinensi, njagala kukola kino. Yes, kyangu nnyo okukyogera, naye that is motivation. Ako kacamuukiriro kaddakiika. Basebo ne banyinaze baganda bange kambabuulyeyo ekintu kimu. Nze nagenda netandika okukola, nina abantu be natambulirangamu ne baŋŋamba, abantu abajja wano ku kyeyo bakolera emyaka 5, they get disappointed ewaabwe, ne batandika kuno okutandikako family. Everyone, will finally change. Buli muntu yenna atuuka ekiseera n'akyusaamu, n'addayo n'agenda n'akola ebintu ebirala. I did that for 5 years. I never changed. 10 years. I never changed. 15 years. I never changed. I never changed a job. I never changed shifts I did. Paka mu myaka 19. Naye ku mwaka ogwo 19 nali nkyakola nga bwe natandika ku mwaka ogwasooka.
nga ne ssente nkyagibala nga bwe nagibalanga okusooka. Kiki wali okoze n'okiremerako? Don't you think tulina ekizibu? Abantu balowooza nti okubeera consistent ku kintu, kukyogeraku bwogezi, it is a belief system we have to tackle. Ndowooza gye tulina okukwata ne tuyingiramu, eyo yeeremesezza abayivu, abantu abalina opportunities okubanga balina bye beekolera, lwa nsonga nti ebintu ebinene bimenya. Ebintu ebinene bimenya. Life happening along the way. Competition bannange zibeerawo. Munno mulirwana agula emmotoka naawe n'oyagala okugigula. Essimu empya egenda kujja. Abaana bo bagenda kujja bakunyumiza waliwo eyakoze kino ng'owulira olina okukibawa. And then kali kalina okuyingiramu ogamba after all, life is for living. After all, simanyi enkya kihoodinga ki. But today twebuuze, kiki ekyamakinga abasajja, the great men like Nelson Mandela, abaabeera gye baabeera mu Robben Island, ne babeerayo ne babakuuma nga tebalaba na mawulire gali bweru, nga tebalina ssuubi, kubanga okubanga omanyi ekiri ebweru kijja kuyamba okusigala ng'oli ku mulamwa. Omwana agambe applied faith is a must. Abasajja baabeerangayo nga tebamanyi na kiri bweru, tebamanyi oba abantu baava dda ku mugendo, baava dda ku mulamwa, obulamu bwabwe bamovinga on, naye nga gye baalinga baagala okubakozesa endagaano, babagambe nti mwe katubate mugende, you can always go back home. Ne tubawa entandikwa, ne muddayo ne mutandika, ne mugenda ne mumiitinga ne families zammwe. But what made abantu abo okubanga baalemerako ne bagamba no, nga obulamu bwabwe bwali badde nga bulungi, they remained consistent, and after 20 something years ne bavaayo ng'abawanguzi. Naye nga mu myaka egyo bameka abaafiirawo? Lwaki bano tebaakitya? Why did they march on? They had too much to lose, and if they gave up, they had too much to gain. Bali badde babawo birungi ebingi, emmotoka nga ebuubira bano mu Uganda ebibeerawo, you give up, they give you too much. It's principles. Abantu bamanyi kye baagala. Tewali bantu balabe bafunye greatness boogerwako nga tebaalina bintu bye baali bagoberera from day one. Tebaalina bintu bye baali bakkiririzaamu ebyali eby'omuzinzi ebidefininga obulamu bwabwe. It's not motivation. It's not what you know. But it's going to be discipline and consistency. Tosobola kubeera disciplined ku kintu ky'otamanyi. Now, nina akantu wano kengenda akagenda ne kannyumira ennyo. Tugenda ne tunyumya kuno ne tukasukayo stories kuno. Olumu ng'oyagala okumanya emotions z'abantu bwe zitambula wano e Uganda, the best thing ky'osobola okwogerako to invoke their emotions is marriage. Talk about it. Talk about marriage. And if you want to go further, oyogere ku muntu nti gundi yayenze, they cheated, and then you will see how bare brains will come, bare knuckled, batandika okulwana. Bw'akikola bw'ati nange sibeerawo, bw'akikola bw'ati nga nange nkikola bw'enti, bw'akikola bw'ati. You see how people are driven by emotions. First of all, to know that the emotions are so high, they will use their own accounts. Basenga baabwe, bakojja baabwe, babba baabwe ne balamu baabwe ze bagenda okulaba. Kati bwe mubanga osobodde okukikolera ne ku public we bagenda okulabira, nga tosobodde kukontrolinga bwongo obwo mu ddakiika eyo, kikyokola eyo mu nkukutu. Naye kankulage abantu bwe twalaba edda
Mwe ne mutandika n'okujja ne tugamba naye bataata baffe bannange baafumba, bajjajja baffe baalina amaka. Abantu abo their conditions were so bad compared to ours. Baawasanga abakyala bana ne babateeka mu nnyumba ne baleeta abantu ne babeera awaka ne bajjulawo. Naye mukimanyi nti abakyala abo baakuza famire era ne babeera n'amaka ne gabeera nga ga kitiibwa. Ne bava mu maka ne batandika okugamba ennyumba ya gundi. Now between me and you nga tukyali wano nga twogera, bw'oba weeraba mu magezi go ng'ovuddewo mu myaka 10 oba 20, byonna by'okola ebikolwa byo bikuleetera ki okugamba nti abantu baliyimirira mu luggya lwo ne bagamba nti oluggya lwa gundi? Kweza apartment ze musulamu n'okudda ekiro n'obupaketi obwatekawe. Dirwe bagenda, you see, n'engoye zitwala ku dry cleaning. Like, look at your lifestyle. Gwasomyeko kiyinza obbayisa bubi naye gyendaga mmanyiiyo. Munansonyiwa nyiza okuba nga mbakubye ku mutwe nga kakukosezaamu wenna wooli awo. The kind of life you are living, weerabako nti ogenda kuleka any greatness behind, because greatness is selfless. Okuba n'obulamu obugenda okuba obw'omuzinzi obugenda okwogerwako, olina okuba nga oli ready to serve others. And to serve others kusooka kuwummuza kintu kye bayita emotions. Ky'owulira, okwagala okubeera omutuufu. Bamaama bo bw'olaba nti nno, yes, okay, emotions normally defeat reasoning. But it is reasoning esobola okubeyaringa ekyetaagisa okukaringa out kikyoyagala mu bulamu. Simanyi obaako tukafuna. Maama oyo abeerawo byali bimunyiga naye alina ekifaananyi ekinene. Obufumbo buno abaana bano banandaba batya ne kibeera gw'okimanyi mu basajja ab'edda be mwalabanga abo abaalinga arrogant, abaali abazibu ennyo abaceekinga n'akagaali akazza awaka. Baazaalanga ne bazaala n'abaana nga 10, 20. Naye okimanyi bagendanga okuleeta ebiraamo byabwe nga munne akisoma agamba nti nno Yokaana yaŋŋamba nti nno omwana gundi si mwana we, naye n'amulekawo. Omanyi kyekitegeeza okuba ng'alina mukyala we awaka, yayenda n'azaala. As arrogant as they were, balina kye baatunuuliranga ekyali ekinene ennyo ekyakuuma ennyumba zaabwe ne babeerawo. Okay, bo tebaatyanga, bo tebaalinanga bulumi kuba nti nno ebintu ebyo byabatuukako. It was reason over emotions. Reason over emotions. Baatunuuliranga kiki, banandaba batya. Naye ennaku zino generation yaffe kyekola preaching self-love. Self-love is needed, naye ate mulimu abantu we bagooyinga overboard without reason. Omanyi kye kitegeeza okukola ekintu ky'otayagala kukola, naye n'okikola lwa kubanga otegedde nti bw'otakikola kirina kye kigenda okukosa. Kirina ekinene ekisinga ku bw'owulira. Waliwo ekinene ekisinga ku bw'owulira n'ogamba I'll do it anyway, ngenda kukikola. N'otunuulira nga kikunyize n'oseka n'ogamba kankireke. Do you have that experience? Osobola okukigumiikiza kiki kye wali okoze, oba gwe yemmwe ekyo tebakiŋŋamba nze nnyabo tete. Abawala b'ennaku zino nga bwe mwogera n'okikasuka ewalala oba musiiba ku status nga muweereza emotions zammwe all the time. Now,
Discipline is calm. Discipline gives you self-control to say no to distraction. Discipline ekugamba nti genda okole ekintu ne bw'oba tokifiiringa, act even when you do not feel. Because if actinga kwebyo byokka by'oyagala, you know that your potential will die. Potential yo eriwa woowulirira bubi. Bino byenkubuulira abantu abamu balina nakuvaako kaakati bagende beebake, kubanga ebintu eby'amagezi ebyensa ebizimba, success is so boring because it needs reason, and the reason is so boring. People just don't want anything that challenges the way they already think. It disturbs their inner. Naye bw'ona akiwuli. Discipline leads, and then consistency will follow. Feelings are visitors. Habits are permanent. Now, kiki oyagala okukola era okirowoozaako ki? Tuddeyo ku bulamu, kati nze njagala buli omu afune situation ye gy'alimu, ya business, ya bufumbo, like where do you see yourself in 1, 5, 10 years from now? You can take it up to 20. Tutandike okutunuulira biki ebyatuleeta. Bw'owalinga oyingira mu mukwano gwo, wali motivated by feelings. Nakugambe feelings come, feelings go. Feelings go high, feelings go down. You cannot build your life based on emotion highs. Akakachamukirira akagenda. Things don't change because you are excited in one day. Abantu bagamba nali njagala okukola kino, nze nina abantu be nalina wano baatandika haji tugenda kukola kino, haji tugenda kukola kino. But at the end of the day, I knew most of them were not going to do it. Most of them were listening to a 20-year-old story, and they wanted maybe to use Parkinson law, bagikwate baginyige mu myaka 3 oba 5. Don't be ridiculous. It does not happen like that. Bw'oba oyagala ebintu nga byakungulu, nkwegayiridde genda osigale ng'okola ebyo byakungulu. Sigala ng'okola byakungulu. Naye ebyaffe ebigenda, obwo bu short bursts obwo enthusiasm, tebugenda kuwa kiri kisembayo. Naye nkutwala mu discipline. The discipline that stops you from the chaos. Discipline ekuyamba obutakola poor judgments. Kuba poor judgments zikolebwa omuntu atali disciplined. Omuntu awulira emotions ze zifaananye zitya. Yayenze nange kanyende. Yaziwadde malaya nange kankweka akange. Ewamulirwana baaguze emmotoka naffe tulina okugigula bino bisooke bigende. Lack of discipline. When motivation fades, discipline says, hey, let's march on. Let's march on. Oba okiwulira oba tokiwulira. The talented, the motivated will fail. Lwansonga nti no batandika ebintu ebyo nga bakyali mu kacyamuukiriro. Naye akacyamuukiriro ako kabairinga out when things get tough. Kyova olaba bye tusomesezza abantu wano biganye obudde bwonna. Lwansonga nti bwe mujja wano mulaba ebintu bye tulabye nga bya mangu. N'ogamba kino ngenda kukikola. Discipline ngenda gikuyigiriza nga naye nkugamba nti discipline kye kirabo ky'ogenda okwewa nga ggwe. That is on purpose. Genda otunuulira omusajja omulimi. Bw'agenda n'akwata ensigo y'ekintu ky'asimba, n'agikwata n'agiteeka mu ttaka, nga naye akimanyi nti nno waasimbidde
asimbe mu kiseera kya ttoggo enkuba etonnya, naye ekintu kino agenda kukikungula mu kiseera ekyakasana, mu kiseera ekyekyeya. Naye singa omulimi ono buli kaseera agenda kujja atankuule nga aceekinga alabe oba ebijanjaalo byateeseeyo wansi oba kasooli bitandise okukula, kasooli oyo tagenda kukula. But what he does, he already knows the system. Akwata n'ateekayo kasooli we n'amanya nti nno yeetaaga ennaku zifaanana bwe ziti, n'amuyiira amazzi oba n'alinda enkuba n'emutonnyako. Mpola mpola n'atandika okuvaayo, naye bw'avaayo era tekitegeeza nti agenda kulya. Time frame agimanyi nti ngenda kwetaagawo emyezi 2, nina okumukoola. Process yonna agimanyi beforehand, n'agi obeyinga. Naye gwe wakatandika kukola omulundi gumu, buli kaseera oddayo n'oceekinga olabe oba ensigo yeetandise, ogimenya. Applied faith is a must. Abantu mujja wano nkubuulira, bw'ogendewo abaali basereseeko amayumba ne mutateekako ngogo, olaba ettondo ly'amazzi, amazzi ago wegayiika. We wagenda okuyitawo omwaka gumu, gonna engogo we zaali badde zikwatira amazzi wonna ne bweba peeva ng'ekaluba etya, batandika okujoozayoza n'etandika okugenda ng'ebeetentuka mpola. Ne bw'oba wateekawo enkokoto nga y'amaanyi okwenkana ki, egenda ng'ekutukakutuka. Naye ettonde eryo bw'oba ogenze ng'enkuba etonnya n'olijjira bw'oti, maanyi kyago gaba gafaanana ki? Temuli. Ekikifuula kitandika okubomola ettaka eryo, enkokoto eyo, peeva eyo batandika ogimenyaamenya. It is consistency. After some time, ekikalubo kitandika okugenda nga kikoowa, okoonerera n'okoonerera paka watandikanga okufukamira ku maviiviigo gatandika okuddugala. Tegaddugalira lunaku lumu. Omusiraamu munnange yatandika okusala lwasooka okuteeka ekyenyi ku ttaka, si lwe kyaddugala. Kyaddugala ogenza okiteekawo emirundi egiwera. Naye bw'olirekera awo kijja kugenda kitereere. Now the question is, what are you consistent in? Oli agenda kugamba wano nti omusajja agenze n'akyogera, naye okimanyi nti nno mbadde siri consistent. Ani akulimbye? You are consistent in something. Olina ky'olemerako, either oli ku kikutwala mu maaso oba ekikuzza emabega, oli ku kya busiru oba ku kya bugezi. Kyova olaba tulina abagezi Fuggwe ne tuba n'abasiru ab'ebbaluwa, lwa nsonga nti tosobola kubeerera awo nga tolina ky'olimu. Oli agamba sisalangawo. I've never made a decision. Not making a decision itself is a decision. What did you decide? What did you decide? Kiki wasalawo? Kiki kye wasalawo? Walemera ku ki? Walemera ku kusoma? Walemera ku byadda? Oba oli ready okustikinga out oyingire mu kipya? Manyi bagambe ekiseera ekirungi ekyokusimba omuti myaka 2 emabega. Naye ate ekiseera ekiddako ekirungi ekyokusimba omuti kaakati, bw'oba tewagusimba dda, jangu onneegatteko tugenda kugusimba. Lwa nsonga nti nno, you can pay now and enjoy later, or you can enjoy now and pay later. Enjawulo ekirimu, bw'osasula kati ky'ogenda okwenjoyinga edda kigenda kuba kituufu. Naye bw'oyagala okwenjoyinga right now, ky'ogenda okufuna edda kugenda kuba kusasulira. Ate abantu bagenda ne balowooza nti nno tekiriiyo,
yagaanze kanindeko. Success is a very boring process. Kyova olaba wano sizze kuwoggana nga bannabyabufuzi bwe babeera. Njagala bibayingire mu mutwe, nakusengejja, nakufumiitiriza, nga bwe twogera ku bantu ddala abanene. Banne muve mu bigambo bya mukisa. Nagenze wa gundi, simanyi gundi yamusabira, gundi embeera ye y'abaddugavu eyo. Nina akantu ke njagala okubajjamu ako akanvumye ennyo. Ogenzo y'okusabira yabadde anoonya za sukaali jjo, lwaki teyeesabidde? Let us do certain things on a cautious level. Ate oli bw'aba akigambe ng'akigambe mu butuufu bw'okigamba, don't get offended because they are questioning what you believe in dearly. It's not that they are against it, but come on. Mulimu ebintu ebimu nga twabyeteekako, mental limitations nga tuzirina, because tulina abantu betwawa obuyinza betukkiririzaamu who are least qualified okubanga batukulembera okugenda mu ki kye twagala okubeera. Nze I respect abantu abansumba, abantwala mu maaso, but I never let anyone tell me nonsense, BS. No. I follow with my brain. Mumanyi bwe najja wano ne ntandika okugenda ku social media kuno, kambazeeyo mbalaga obunanfuusa obuli mu bantu. Abantu abasinga wano waliwo businesses zemmanyi ddala ezammwe bannaddiini ezasooka. Abantu they were so against it, nga boogera kino boogera kiri, naye bw'omanya ekintu ng'abantu tebannaba kimanya ofunamu mangu. Naye ekizibu ekiri mu bantu, balwawo okutegeera ekintu ekyetaagisa okukola. Bagenda okitegeera ng'abantu bangi nnyo bakiyingiddemu ne balwana nakyo. Ate ekintu bwe kiba kijja abakitegeera amangu, we bakikwata ne bakicapitalizingako, they become the legends. Kati gwe ogaana okubeera omu ku b'amaanyi. Emitimbagano nga teginnaba kujja, teginnaleetawo business, abagisookamu ne bagitegeera. Up to now bakyaplaying as the heavyweights. Lwansonga nti abalala bajja bagenda bakopperera bukopperezi kyekibamenya ne balemerayo. Why? Abasookayo ababeera ba heavyweights baba batekinga chances ez'okubavuma, ez'okuba obutabategeera. Kati bonna obalaba whatever they are doing bakiteeka ku mitimbagano. Before lwaki bayite bakikola? They were waiting for approval. Abantu abamu baali babagamba nti nno kibi. Even up to now wakyaliwo abantu abakyali emabega. You see, nze ngenda nentunuulira the higher achievers. Ogenda okutandika, ogenda kulaba basoma amawulire, basooka kugamba nti tuleete ebintu bya mukwano ne babiranga. And then we have people abalina bye bakola naye nga bakyabikweka. Nga tuli mu era eya information and to them actually that is okay. That is very clever. That is very clever. Tuli mu bantu abalowooza nti no life is a Nigerian movie. Bw'ogira bw'oti gundi n'aloga gundi nekiggwa nekimaliza nekikola bwe kiti. No. Even what your parents told you, say no. No. Look out for people who have done it. Genda onoonye omusajja Ken Kalisa nannyini NBS. He's doing it. He knows the power of communication. Before he was reserved. Now he has his social media handles. He will go there, try to live a simple life. Buli lwolaba omuntu yenna alina certain degree of greatness ng'alina ekintu ky'akola, always ask yourself, lwaki akikola? Ali ku level eno lwaki akikola? Because success leaves clues. Okuyitamu mu nsi kuleka emikululo, and so failure.
ne feria naye ekulekera emikululo. Tunuulira abantu abakoze ky'oyagala okukola ogezeeko okukikoppa, naawe atuddukireko mu musinde nga kikyalimuuko vibe esobola okukuyamba. Naye gwe eva abantu baliivinga bannaye mu safe spaces and so they have mounted to nothing. They want to be great but they are doing everything ordinarily. How can you expect greatness when you're acting so normal? So normal. Don't you find me weird? And right now, ndi mukola live, I would have been home sleeping. They will say that guy is rich, is okay, he should be doing this and that. The ignorance, abatalina kye balina, abatalina na kye bakimanyiiko, they are very good at analysis. But the world does not judge a tree by the fruits it bears to, it brags to bear, but rather the fruits it bears. Ensi teyagala kumanya ki ky'oyogera, teyagala kumanya ki ky'osuubiza ky'ojja kukola. Ensi etunuulira ki ky'okoze. Tunuulira abantu kye bakoze, oddeyo owooze ki kye sitannaba kukola. Ki kye sitannaba kukola, and then do it. Ekyo ogenda kikola otya. You see, you cannot binge on chaos and expect calmness. Tosobola kutambulira mu bulamu bwo ng'oli mu muyaga, mu matigga, mu confusion, and then expect clarity. Njagala otandike from now. We are going to examine the environment. Tulabe that environment, does it match our assignment? Does our environment match our assignment? Kati tosobola ku cross checking environment yo nga tomanya assignment yo. Bw'ona amanya assignment yo, ojja kumanya environment gy'oyagala ne gy'otayagala. Ki kyo aligninga nakyo. Kubanga ojja keera ku makya ogambe nti nno omuntu ngenda, mukati ng'abali ku zi diet zammwe, njagala kubeera ku diet, naye stressful situation egenda kujja ekudirailing, ekugambe nti nno genda olye. Lwaki? Motivation yagenze. Environment gy'obaddemu ekuleetedde ebizibu, naye ki ekigenda okukipingira ku mulamwa? It is discipline. Where there is discipline, consistency will follow. Abo balongo. Ate where there is consistency, there is nothing left. N'oluggi olukambwe bwe banaalukuba ne balukuba for a long time, lukyagenda luggulewo. Nabeeranga era ndani aba Jehovah Witness nga banyiiza, ng'oli ajja n'akonkona ku luggi n'otuula n'ogaana okujja okumuggulira, naye ng'alwesibako n'alukuba okutuuka lw'osituka n'ogenda n'omulaba. Now oyinza okugaana okumuwuliza, but at least agenda n'achievement egi, akujje mu ntebe n'ojja n'omuggulira. Now that is the power of consistency. Naye we baggulangawo, ne bw'oba olumu ng'ozze kuyomba, oyinza osanga alina good personal skills, n'aseka, n'akusekera bulungi, and you have nothing to do but to listen to them. And that is how life happens. That is how life happens. Now, motivation ingegenda, discipline requires you to show up regardless of how you feel.
bu small steps obutonotono obwo buadinga ku kiri ekinene. Naye ekikulu abantu mugenda ne mulowooleza mu binene omulundi gumu, kyova olaba temusobola kukkiriza mu discipline. Mwagala bihappeninge omulundi gumu, ate mu nsi gye tutambuliramu etunuulidde nnyo results, etunuulidde nnyo obuwanguzi obusembayo. It is very easy to ignore the process, to ignore the road, to ignore what you have to become along the way okufuna ekisembayo. Oyagala kukolagana n'abantu balina, oyagala kukola connections, naye nga sente ze wafunye wazinyweddemu mwenge, instead of buying a good shirt, and you are going to blame circumstances. Ani agenda okuwa omulimu nga esaati ey'ekitogi kyonna kimaze okulubuka, and you are calling it circumstances, but you had the luxury ey'okufuna n'ozitwala mu betting. It's a choice. It is a choice you made. Ani agenda okukusembeza nga yakuyise ku 7 n'otuuka nga owunye kalalume, owunyanga ente, owunyanga embuzi, naye nga deodorant ka 3,000 nga naye ejjo mu kifo ky'okulya ekikomando walidde enkoko. It's a choice. It's a choice you made. Kikwetaagisa ki okugamba omuntu omukulu? You see, when someone looks at you n'akutunuulira nga amannyo gonna ga yero, omubuulira nga bw'oyagala mukwataganye ku kino, oyogera wenna amalusu gakujjula kuno. You're oblivious to social cues. Tosobola nakuba nakatambula. You know, tomanyi na kiddako, tomanyi na kwekwatako, tomanyi kwezazza. Do you know ekiremesa omuntu nti tekibeera? And who's going to teach you that? Omuntu omukulu n'obeera ng'olina erinnyo nga lirina leeya 3. Wansi waliwo neve bbule, waddako waliwo yero, ne ka cream ne kakubeera eno waggulu, tolinaako white wadde, naye ng'oli mulungi nnyo ku mirimu gy'osobola okukola. Come on. And mental condition ye ekuzza wajjajjaawo, muka kitaawo yakuloga, simanyi. Yes, ono akyogedde bulungi, Kira akyogedde bulungi. Priorities. Osetinga otya priorities zo? Ensi tugamba nti nzibu, but you'll be amazed with how much nga ffe abantu we tugyekakanyiraliza ffeffe nnyini. Ensi nga ffeffe nnyini bwe ng'abantu batandika okugamba kino kibadde, nze bannange ndi muyala. I'm hungry for success, and I go out for it, and no one is gonna tell me anything to feel bad about it. Do you know why? Ndabye abantu bwe bayisa omuntu alina n'omuntu atalina, tebakulimba. Si baluganda bo, si munaddiini, sane buli w'olituuka ne bw'olirinnye ennyonyi ng'olaba kyekyamaanyi ky'okoze, bw'olituuka n'olaba bwe bayisa ab'omu economy, si bwe bayisa abatuula mu business. Ate bw'olituuka mu business lw'olimanya nti no si bwe bayisa ababeera mu first class. And that is it. Nakubako olumu essimu nga nkubira MTN, ngenda okulaba nga essimu yange eyitamu mangu, opposite ku bantu abalala, naye namala kuwuliriza nnyo nga bagamba it is priority. It's a priority number. Ne bw'oba ogenze wali erugogo ng'ogenze to have it replaced, bw'owa ennamba yo mulabika mwe temukyegenderezanga, bw'ogiteekamu bwa a priority number is a priority number. You don't wait. Bakuyisaawo, bagitunulamu. Ensi eyanguwa. Ensi eyanguwa. And no one should tell you that success is bad. And if they tell you, tell them, hey, give me a break. Let me find out for myself. Genda we finding it out.
nga byonna tubitandika. Nkwegayiridde, njagala okimanya. Abasajja abagenze out and they are looking for greatness, they don't wait for the perfect conditions. Abamu ku mmwe mulinda perfect conditions oba mutya okumaking mistakes. But it's okay. Agibakaluba yenze nkola ebintu buli kaseera. N'enjokya leero, n'enjokya enkya. Naye gwe weebuuze lwaki sivaako. Okyetya bwe mukulaba ng'oyogera. Oyagala kwesimbawo naye otya nti ogenda kugwa. Like, what makes you fear? Clients at the bank even diaspora clients at the bank were treated differently. Akorozi yakogedde. Life is like that. Obulamu bwe ate everyone is fighting for that space. But above all, just choose who's going to be your master. Ani agenda okuwa ki ekyokukola. Ekirowoozo bwe kiba kikujjidde, how do you deal with it? Nina gwe nayogerako naye yaŋŋamba nti ekirowoozo bwe kiba kikuyingidde mu bwongo, you don't have control over it. You don't have control over the first thought. Okugeza muganda wange yanzibako ssente teyansasula. That thought can come to me. The second thought ey'okumulooleza nti ali evil, mukoze ntya, mu isolatinze ntya, that's where the power lies. Okusooka kiri okujja tokirinaako power, but the second one you have the power. Olina omwami wo yazaala omwana ebweru, okyerabira ndyoke. All of a sudden it will pop up in your head, bang, just like that, just to disturb your peace. Bang! Do you accommodate it? Or you are going to systematically, in a disciplined way, say that, right, I rejected that. It has no time. It has no space in my brain. Now that is discipline. Tokigaana kujja, but how wekigenda okuddako, it's called discipline. Kirowoozeeko. Like I want that to sink in. Tulo kirowoozeeko, kikoledde amakulu, tojja kigaana kujja. Naye bwe kiba kizze, how do you going to react? That is what makes the difference. Ekiddako bw'okiteekawo n'okusonjola okw'amagezi, y'oli gwe nagambye omusajja eyalaba omwana atali wuwe wakati awo n'atunuulira obunene bwa famire ye, n'atunuulira what they have got to lose, n'atunuulira emyaka gy'abuzaayo mu nsi, n'agamba tekikyali worth it. Nzireyo nfune mulala myaka 60-70. Abaana baffe bali mu myaka kati bayingira 4, batandise nabo okuzaala. Omwana ali mu myaka 4 asobola naye okuba n'omuzzukulu, ate ngoba ejjajja. Kanjireke. That is discipline. Wala abato bakyali eyo bayita madinisa ga apartment bayasa kati bali ku TV bayasa, afunye ka WhatsApp message. Bikyukanemu. Bikyukanemu. You see, nze ndabye abantu bangi nnyo abalowooza nti bagezi, but omala kubeera n'abantu n'omanya nti tekirimu. Obulamu bwaffe tubuwe direction.
obwongo bwonna obutalina direction. Yes, I don't react. Iwe bali nnyo Najib. Buli lw'oriactinga reaction y'oku buli nsonga yeekumakinga. Era omuntu bw'omulabanga nga ali mu mbeera mw'alina okureactingira n'asirika bw'ati, manya nti akuze, manya nti ategedde. In fact sijja kugamba kukula kuba ndabye abantu bangi nnyo abakulu abatategeera. Naye omuntu ayogera naga n'ate omanyi oyogera ekintu ky'oyogera ebintu byo kimu bibiri. Ate bw'obanga wateekawo dda personality y'abantu baba bakutegeera ne bagamba oyo Haji ne bw'ona akola kyekyo tajja kukikkiriza. You sold your character out. Buli muntu agimanyi. Obwongo obutalina direction bufaananako emmeeri etalina kampasi, etalina mulaga kkubo. Eraga wa? Ne bw'edduka ng'erina amaanyi ag'enkana ki? Tebaako gy'eraga. It's not about speed, it's direction. Sooka omanye olaga wa. Omuntu wenna ali wano nange kankubuulire. Olina obusobozi okukyusa ekyo kye wasikira. Mulekerawo okukola ebintu bye mwasikira. Mulekerawo okulowooza nga bwe babagamba bwe mulina okulowooza. Lwa nsonga nti nno bye mwapulayinga ababirowooza ebiseera bye babirowoolezaamu bifu buli muntu lw'okola ekintu ekituufu mu budde obukyamu busobola okifuula ekikyamu. Naye ate oyinza okukola ekintu ekituufu mu budde ekintu ekikyamu mu budde obutuufu ne bukifuula ekituufu. Now that is wisdom. Singa mbadde ne muganda wange nga tuli emulago nga nina akaana kange kalwadde, omusawo n'atuwa prescription ey'okugula eddagala, nempa muganda wange olupapula ne mugamba nti genda ongulire eddagala, nakkirira. Ekiseera ekyo muganda wange aba mugezi nnyo ku kyakola eky'okugenda okuleeta eddagala era n'okumanya eddagala ki omwana wange liyeetaaga. Akola ekintu ekituufu mu budde obutuufu mu kifo ekituufu. Naye bw'atuuka n'akomawo n'atuuka nga tukuba miranga nga bazingako omwana wange, bw'atandika okunnyumiza obulungi obuli mu ddagala ly'aleese, aba alina ekikyamu, aba alina ezibulako mu magezi. Naye singa atuuka ku ssaawa eyo n'aŋŋamba nti tubitegedde, naye nga tebannaba mmussa mu mokyali bajja tusumbuwa, bbeeyi ya keesi ya ssente mmeka? Olowooza nziruke wali ndabe keesi mwagendera? Mu kiseera ekyo aba ategeera. Kuba ekyetaaga mu kiseera ekyo kati keesi. Eddagala terikyayamba. Circumstances zimaze okukyuka and so ekyetaago nakyo kimaze okukyuka. Naye singa mu ssaawa emu emabega we yakkiridde yadisikasinze ku bbeeyi y'ekkeesi, yalibadde mulalu. That's wisdom. Kiyinza okuba ekikyamu bwe kiba mu budde obutuufu kifuuka ekituufu. N'ekituufu bw'okikolera mu budde obukyamu kisobola okufuuka ekikyamu. Nze ndi musiraamu omwenge nguyita wala. Mu biseera bya COVID waliwo ekiseera we kyatuuka nga kyonna ekirimu omwenge kyetaagibwanga n'okukinaabako nkinaaba.
circumstances dictate so. Kyeweetaaga ku ddakiika eyo. Do you train your brain to know when to adjust? Sikugamba nti beera consistent obenga omusiru. Consistency erina okubeeramuuko n'amagezi. To know when to adjust, but not to forget the mission. The action can change, but the mission remains the same. Ka business akamu kayinza okugaana, naye bwe kagaana tekigamba nti genda olye ssente ezo. Olina kunoonya ki ekirala ky'osuubira ekinaakola, kuba olina ekigendererwa. Ekisembayo ebintu ebituufu mu budde bwabyo. Bwe mba nga ndi ku mukolo munda, tulina mujjajja wa myaka 80 n'akutuka. Abagole we bali baleeta birabo. Omukolo gubuzaayo essaawa 2 guggwe. Bw'omulaba nga akutuse, aggaddewo oluggi n'agamba katubeere naye wano munda, yaba omugezi. Agaa temubabikira omukolo guggwe. We bagirawe bati abako bagenda n'ogaba bannange waliwo ensonga ezabadde bw'oti. It's common sense. It's wisdom. Akiraba nti kibi, naye mubeeko ebintu bye tutegeeza. Gwe kaakati ng'ofuluma bannange abako tubaaniriza nnyo, tubannange mwebale nnyo ebirabo byaffe tubisiime, naye ne jjajja mu nnyumba afudde. Iyii. Mulimu ebintu nga tebeetaaga bigamba. You see, abantu mwakwata nnyo obulamu bwammwe ne mubuteeka mu kusoma. Mulowooza nti amagezi gokka gye gayimiridde, naye mulimu ebintu ebitulaga ekkubo ng'omuntu yalibadde abitegeera mu bwangu, ne kitegeerekekwa ne kivaawo. Bamuza bbali paka bwe kirina okubeera. Success is maintained through continuous vigilance. Okuyitamu bannange mu nsi kugenda kukuumibwa abantu abalemerako obudde bonna abakuuma obwongo bwabwe n'ebikolwa nga babukuumanga omuntu anaabeera mu nnyumba ng'erimu ebyebbeeyi nga waliwo omusirikale ali ebweru. Era obwongo bannange buleme kwerabirwa, kuba obwongo bw'obuneglectinga buddayo ku original setting. Original setting yaabwo yeri bakadde baffe gye baatuteekamu, eyasookerawo ddala eyeri comfortable, gye tujjukireyo n'ogamba bannaye emyaka gy'ekinaana nga tukyatambula kuno ne tutambula nga tusamba omupiira ku kyalo nga tuddugadde nga you feel good about it. Nakati kye tukyalowooza nti no, it was the best, and in actual sense it wasn't the best life. It is what we had in our brains. It was a free world. That's why we love those days, but we don't love the circumstances. Saagala kuba ku kyalo nga nziba mapaapaali. Of course I don't. It was how free I was. Now it takes a normal brain to understand that. Don't neglect the brain. It will go back to natural setting. You see, okukyusa obwongo, okubuteeka ku ddaala eryetaagisa, n'olemerako, olina okuba nga okipuracticinga nga bw'olaba omusajja bw'agenda mu gyimu buli kaseera asitula ebizito ebyo. Era lw'olekeraawo, once it's not used, once it's not under exercise, budipilating, nga butandika okugenda nga bukka, buddayo ku kiri ekitakola nnyo makulu, ekitalina muzinzi, ekikufuula ow'enjawulo, kigenda kubanga tekisi kyamaanyi enkya. Kyova olaba olina okusoma
ekyamaanyi buli kaseera kikusange ng'oli updated. Todda ku factory setting. Bangi baagala kuyita oddeyo obeere nabo. The reason lwaki bakuyita bakulaba nti weepanga, otambudde nnyo, olina woolaze, si mu bubi, naye baagala oddeyo ku kye bamanyi. Factory setting wa wooli. Era bw'olabanga ng'otandise okugenda nga ogenda owumbawumbako mu bintu byo by'okola, manya olina woogenda okutuuka. You see, people are paralyzed in the gap of knowing and doing. Bali awo wakati abantu kati wano mu Uganda abantu betutambuliramu bonna bamanyi. tumanyi nze kino nkimanyi. Lwaki omanyi lwaki tokola? Okumanya n'okukola byanjawulo. The paralysis abantu gye bafuna bwe tujja no bwe tutandika okubasomesa bye tuba tubagamba. Yes, tomorrow you're going to feel down. Sigamba nti no Bahaji yakambye ngenda kukola kino, ngenda keera ku makya ngende nkole kino bwe. Let me tell you one thing. Mubamu olunaku lwenzuukuka nga saagala kuva waka. Mubamu olutuuka nga siina muntu yenna gwe njagala kwogera naye. Ekiseera kituuka nga I'm just overwhelmed n'ensi. Saagala simu ekube. Saagala, I just don't. Buli omu alina blues ezo zimutuukako. You just don't feel it. You are worn out. Maybe you have been working so hard and you have been burning the candle from both ends. Ng'owulira omubiri gukooye. You're just tired. Nankubira essimu. Everyone feels it. Naye you just wake up and do it. Noga kangende ku site eno kange. You see, when you're doing that, okikola lwakubanga okimanyi is what you have to do. Siga nti buli kanaku you wake up, you look in the mirror, you get motivated, n'ojjukira sente mmeka ze nnina ku account. No, that's a lie. Normal life does not happen like that. But knowing it at the back of your mind, nti nina okukikola, or conducting a life based to conducting a life based on feelings, because you well know that feelings come and go, they rise and fall. Discipline engamba kimu nina kubanga nkikola. Anyone can dream big when they are in good conditions. Nga bimutambulira bulungi. Naye omuntu bw'ofunako fall, we bigaana, oba okyakitambuza, mukyala n'agamba nti ayagala divorce, oba okyakitambuza omwana n'afa, oba okyakitambuza ne bakusangamu awo akalwadde. That's when discipline is tested. That's when discipline is tested. Bw'ogamba nti nsobola okusituka oba nedda. Nze bwe nkulaga ebintu byempiseemu wano e Kampala, and people never know. Tosobola nabbi bagamba, tebaagala kumanya. Kuba nze ekyo nkimanyi era ky'obola sisobola kyogerako. Especially ffe kaakati abantu abatambuzaako ku bintu ababikoze nga we are living life of loud success. Olowooza abantu bameka abatutambulirako era bameka abatulinza okugwa. Naye olw'ensonga nti tutambula tubimanye ebyo byonna, it won't bother us, ate it won't shake us. Nga kibaddewo kijja omanyi kinyaga bitono. We know it, but we know why at times we are public. It is strategy. It is so deep that atagimanyi ne bw'onaagimunnyonnyola ebbanga lyonna tajja gitegeera. Abantu balaba discipline nga discipline eringa kibonerezo. Buli lwoba nga tokkiriza mu kintu, what do you expect? Era ogenda kirabanga kibonerezo. Baŋŋambe nina okudda awaka, baŋŋambe nina okusasula fiizi za mwana, akamalaya sikaagala nakaagala, naye nina okusasula fiizi z'abaana. No, you lack discipline. Wamuzaalira mu ki?
ku mulimu banjooga ndi musajja mukulu lwaki boogera nange bwe batyo woli that's where you are at the moment. Go obey. Tolina kyakikolera. Bw'oba owulira nti no ikinze enough genda onoonye. Genda onoonye ekigenda okutaasa. It's up to you. Discipline is not a punishment. It only feels as a punishment ku muntu atagikiririzaamu. Kuba ebintu byonna we become ebyo ebintu tetufuuka bintu ebyo bye tukola occasionally. Tukola ebintu bye tukola constantly. Kikyokola bulijjo. Great men believe in processes. Bakkiririza mu kintu kigenda kubeerawo kitya. Process etambudde etya. Those are great men. Ate tebanoonya perfection, but they want progress. Kati nzirayo naye nkubuuza. Mwabalinda buli kimu kyonna kimala okufallinga into place. One of the things ebyankiipinga nga sigenda kutandika kukola kintu kye nali njagala kukola kwali kwagala buli kimu kyonna mala okukicross checkinga mala okulaba nti is right. That is the easiest way to procrastination. Omuntu omumalirivu amanyaako by'amanyi n'abikkiririzaamu ebisigadde bifallinga in place along the way. Gwe kasita okkiriza nti njagala kukola kino, ensi ejja kutuuka ekiseera ekkirize. Bagenda kugaana naye mmwe mulina ekizibu. Bw'otandika okukola ebintu nga binene ng'owulira olina ekintu ky'oyagala okubaako ng'okola ogenda kukiyisaawo mugenda ne mutya. Ogamba ngenda kikola naye okikola omutima gwo tegukkiriza nti ogenda kukisobola okukikola. So your lack of belief egenda neekwata ku kadisipulini ko n'okavaako. Bw'okwata ku disipulini n'ogenda n'ojjamu consistency. Ate consistency yezaala habits ziri. Habits ne zigenda ne zizaala obulamu bw'obunene. Kyokola mu mpola mpola. Akajiiko ka sukaali konywa n'ogattako akalala ke kagenda mu mpola nga kakuleeta sukaali munda. Eyaganye n'aganja kunywa nga bibala. Mu mpola mpola tagenda kumanya kye yeekoledde okutuuka mu myaka nga 10. It's a process. Ebintu ebinene eby'omuzinzi bitwala time. Bitwala time. Tebikula bukuzi mulundi gumu. N'abantu bonna baagala bamashuluminga omulundi gumu. Aveyo omulundi gumu nawulidde haji abadde agamba kino ngenda kukola kino bwe nti nange ngenda gaggawala ngenda kukola kino bwe nti ng'akikola omulundi gumu. Obanga akutte amaanyi akutte bidi n'ogenda n'ogikuba ku gym. Nziza kutandika ku working out nina okubeera bwe nti ebintu byange nina okubikola bwe nti abantu balina okundaba nange nina okugira ngenda kusala omubiri kakati tugenda mu kiseera kya gym. Nga mutandika okugenda nga mukola ebintu bwe bityo kye kigenda kigenda okuggwera within no time ogenda kubeera worn out ng'okivaako. The discipline wasn't there. The belief was so narrow, was so shaky. N'okivaako, and so the consistency disappeared. Omanyi kye kitegeeza okuba ng'oli munene. You are looking for greatness. Do you know what it takes? Do you know what it takes okutunuulira embaata netalina kuvuma ng'ekuvuma? N'olaba abatakukkiririzaamu ng'ekiseera kituuse buli omu n'atandika okulaga nti akumanyi, akwetaaga katyolo. Do you know what it takes? Do you know what it takes okufuna breakthrough esooka? Olowooza ogenda gifuna ng'egenda kusanga wa wooli? Have a plan. Let it take some years. Tuddeyo tuwulirize abantu abakulu abalina bye bakoze ebisobola okugwa mu mulembe gwaffe. Sikugambe bali abedda abatalina kye balina. Ekyo sisitya kukyogera.
kuba siina gwe mba nzifodde naye mba njagala kwogera mazima. Naye owulirize ddala abasajja abakoze ebintu ng'ate bitambuddeko ddala obeere determined. Yes, otandika okubikola ng'obikola mu ngeri ya muzinzi. Nva ku buno obuvubuka obubeera kuno butandika okubabuulira simanyi kola kino, genda osibe gundi awugira bwoti bakuweemu zino okole kino bwoti. Get rich schemes ze bababuulira. No, ddayo omugabo ogusooka gugenda kubeera mu gwani gwe bakuyita oyogera ngaani. Tegeera nnyo ekintu ky'okola ng'abantu abalala tebakiraba yeggwe, ate yeggwe abantu bajja mutegeera. So tokolanga kintu kitanyuma lwa nsonga nti nno tebakulaba. Tomanya ddiro bagenda kukulaba. Bwe bakwata ku butambi nga bayomba nga bakuba abantu nga babadde beefuula abantu balamu tebamanya. Don't play the character, be the character. Don't understand the law, live the law. Ensi tekyusanga mateeka. Amateeka g'okugaggawala gye gali. Tewabaawo muntu akuwuddiisa. Mutandike okwawula ebintu bino. Tewaba muntu akuwuddiisa. Genda okole networking. Be a person of value. Tandika okuwa service. Tandika okunoonya abantu b'otandika okuba ng'oaligninga nabo. Funa abantu abagenda okuba nga baku cross checking. Beera ewantu growth we baginoonya ate nga bagidemandinga. Muve ku byalo bwe babamanyirira nti mwe abalina okuba abagagga kuba bawaanya. You never grow. Beera we bagenda okupushinga. Beera we bagenda okubeera ng'oli uncomfortable. Beera wogenda okulabira abakola ebinene nga mukyala wo wali agadde obbimwa nga tobisobola owulireko bubi. Tobadduka buddusi, tandika nawe okulwana. Bitandika okunyonyoogera obulamu bwo. It's a normal feeling. Togamba nti gw'olina omutima obigwa. It's normal. Go through the inconveniences such that you can grow. Growth and convenience tebibeerangako. They don't coexist. Ewabeera eddembe tewabeerawo kukula. Fono tuze wano omanyi bimeka be tuli exposed to. Ne bakugamba eno government, ne bakugamba eno revenue, ne bakugamba eno byonna bibeerawo. But for a poor mind, you just go and hide under the table because you have been told. But someone who wants to dream will ask why others are doing it. I want to be like them. Chiche bakola. Let me speak to them. Let me find an accountant. Mbuulira, what does it take? Saagala kukolera wansi wa mmeeza. I want to be there. I want to be seen. As long as sina muntu gwenkubi. Yes, they are bad people. They will come for me. Instead of me hiding, I'll fight back. I don't start any battle, but I will never step back a single step if the need to fight arises. That's a man. That's a man. Naye muli mu comfortable zone. Kuchi, and you're looking for greatness. You don't want to be like anyone. Kamba twale kanyomera akasembayo mmwe. Mulina okubitegeera. If you want greatness, olina kugenda n'abasajja bategeera biki bye bakola. Olina kugenda wa ebintu eby'omuzinzi we biri. Bacha abakola ebintu ebinene bifaanana bitya. Tugenda kubikola naye tugenda kuva tutya we tuli. First of all, olina okumanya nti discipline is the most reliable ally gye weetaaga. Motivation egenda kuwearinga off. It will betray you nga time ey'okubanga weetaaga okugenda mu maaso etuuse etya. Buli lw'owuliranga olina akacyamuukirira okukola ekintu ogenda kukikola. Naye akacyamuukirira ako tekagenda kubeerawo obudde bwonna, kagenda kuggwaawo. Kati ani mukwano gwo gw'ogenda okuddayo otunuulira omugambe nti nyamba wano ngenda kuvaawo ntya, nvuddewo ntya, okuva wano neeyongere ewalala. That is going to be discipline. Discipline ye mukwano gwasembayo kubanga akugamba nti nno wano wooli tulina okuvaawo, oba twagala oba tetwagala. We have to march on. It doesn't matter how you feel. Obulamu tebutambulira ku moods. Tebuli nti nawulidde nti bwe mbanga nabadde nina okugenda okukola oba munnyogoga oba tebunnyogoga oba akasana kaaka oba tekaaka. Nabadde wano Saudi nentunuulira akasana ke Saudi degrees 46 mulimu abaana abazikola.
bakolera lwaki okwata obusente bwo n'obugaba jangu gye weerwaneko. That is discipline. Okubanga omuntu asobola okulinnya n'abeeramu akakasane ne kamubabula kyoyagala okimanyi, but why do you fall short? Lwaki ofuna omuntu n'akubwawo obusitole n'okwata ssente n'ogenda n'ozimuwa? Lack of discipline tegenda kwongerayo. Beera n'obulamu bwo nga tebuli designed by chance, buli designed by fault, by default. Beera nga ebintu ebikutuukako is not by chance, it is by choice. Obulamu bwo obutandike nga bagamba nti no oyo ye yakwata epeni n'olupapula n'agenda n'awandiika obulamu bwe. Breaking free from chains of distraction, procrastination, inconsistency tukyetaaga. Okukutula enjege ez'okuba nti no twemenyaamenya nga tetweyongerayo, nga tetulemera ku nsonga, tugenda kubikola na discipline. Kuba discipline ekyajinjagazza yegenda kugamba okyagala oba tokyagala, ogenda kukikola. Okubyudinga, okuteekawo embeera n'otandika okuzimba bu habits, obuntu obwa bulijjo obusapootinga obulamu bw'oyagala, in order for you to live a purposeful life eri fulfilled. Si kugeera bukezi ku makya nti no njagala kukola kino, enkya ngenda kukola ki. Olina purpose okutunda bu habits bwo. Okola ki? Wazuukuse budde ki? Si kugamba nti no olwaleero andabika sigenda kukola kintu kifaanana bwe kiti kubanga sikiwulidde. Kankubuulire, ekiseera ky'owulira nga toyagala kusituka genda kukola kintu wabweru bunnyogoze kaase sewulya bulungi otulo tukyannuma, kyekyo ekiseera kyeweetaagira ddala to make a breakthrough, because ekiseera bwe kityo kyekyawula the doers from the mere dreamers, the haves and the have-nots. Awooka akaseera ako ak'okuwulira nga toyagala kubanga okyagala. Discipline is not about pressure. Si pressure. Kituufu eryo lyakugamba naye mpulira ebintu nze baneeyo pressure sijja kugisobola kino sijja gwe kakati ebya success sooka obiveeko, wummulako, sooka oddeko wali. Omuntu ali disciplined, omuntu ali consistent, alina engeri gy'afunamu ekirooto. It's respect. It's about respect. Ekitiibwa gyo eri ebirooto byo, ekitiibwa eri time yo, n'ekitiibwa eri gy'oli. Discipline, consistency. Discipline transforms you into a character that shapes your integrity, your confidence and self-worth. Babeerewo nga bakumanyi nti oyo bw'aba ayogedde ekintu aba akyogedde, takikyusa. Gwe tolabangako abantu ayogera ekintu kimu n'omuntu ono ogenda okutuuka ano nga ne wali akikyusiza. Ate omuntu yenna nalaba Nelson Mandela we yali ng'ali mu America ng'ali n'omusajja bamuyita Copra ng'ali mu town hall meeting, yabagamba nti bwe baali bamubuuza lwaki okolagana ne Arafat, lwaki okolagana n'owa Cuba, lwaki okolagana ne Gaddafi, yabaga ng'ate abasajja abaali bakuwolereza baali basajja baju, ate nga abasajja abo abaju Arafat yababonyaabonya, tebakolagana na Gaddafi. N'abagamba nti bano nyinza okubanga sikkiriziganya na biki bye bastandinga for, but they are our comrades in arms. Bwe twali twetaaga okutulwanirako bayimirira naffe ne batuwa ebyokulwanisa ne batuwa training. N'agamba bwe nnyimirira wano ne mbeegaana kitegeeza nti siri mukulembeza agwanidde. Yakwogera bw'ati, yagamba nti any person who shifts their positions depending on who they are talking to, they are not fit to lead. Omuntu yenna akyusa bw'alowooza, bw'akyusa ebigambo okusinziira kwani gw'ayogera naye, tagwanidde kukulembera. Ekyomwogeza nga waali ayogerera mu ttaka ly'Abamerika n'abajju ku ddakiika eyo, yali alaga character. What's your character? What is your character? Oba naawe oli awo beebano leero abeera wano, leero adda wano, ensi ekumanya, ensi ekutegeera, lemerako.
ky'oyogera bagambe nti bw'aba amaze okukyogera kiba kikoze eki kiba kiwedde. It is you. Become the person gw'osobola okulirayinga on n'abalala basobola okukulirayingako. It is discipline. It is consistency. Kiba kyetaagisa kugamba nno gyogerenga nno ng'ekaluba egenda kumenyamu but kyekyo. Manya life mu bulamu bwo olwaleero wawe weetaaga okuba ng'oteesemu discipline ey'enjawulo. Onywa mwenge, osiiba bweru buli ddakiika, osiiba mazina, olina omukyalo ono n'oli ssente zo zitambula zitya. Go back home. Tuula wansi okwate peni n'olupapula otandika okwetunuuliramu mu myaka 5 ngenda kubeera wa. Be the architect of your own life. Tokkiriza bulamu bwo kubanga bukuhappeningako. It's not by chance. Let it be by choice. Be the storyteller. Be the story writer of your own life. Tandika kumacho otandika okukiwandiika mu mwaka gumu mu mwaka 5 ngenda kubeera wa. Much as the world is throwing ebintu kuffe ensi tukasukira ebintu bingi nnyo ebitujja ku mulamu naye kusange ng'olina kyokkiririzaamuuko. Si kugamba nti nno leero nabadde nkola kino ate enkya nalibadde nkola kino, tebigenda kubeerawo. Kiwandiike ogambe nti nno mu area efaanana bwenti mu butuufu ndabika mbadde neetaagamuuko ka discipline. Neetaagamuuko ka discipline kuba bwe naakateekamu kirinja kusobola okuba nga nkikola naye kiri tojja kusobola kukikola nga tokimanyi. Ne wano discipline tojja kuteekawo nga tokimanyi. Gw'ogamba otya nti nno ngenda kusevinga zembadde nnywa ebbiya zembadde nnywa ezifaanana bwe zityo oba abakyala bembadde mbeera nabo abagenda okundyako emitwalo 2 nga emitwalo 2 bw'ogasevinga tolina woogenda kugateeka. Tosobola. Osobola kukikola ng'olwedde okimanyi nga wakiteekayo dda nga kikulinze. Sooka otunule wawe weetaaga discipline ogyetaagawa. Tolina ku explain, tolina kunnyonnyola. Tolina kunnyonnyola muntu yenna. Lwaki? Abantu b'otambuliramu lwaki saakoozi zo z'otambuliramu zikeetinze smaller? It is your choice. They are getting smaller by choice. It is getting smaller. Tolina kubannyonnyola. It's not arrogance. It is alignment. Abo abatono b'oli nabo ng'otandise okubanga obalaba nti nno be basaanidde okubanga bakolagana naawe. You don't have to explain it to anyone. Tekikwetaagisa kubanga okutte bantu nkuyanja ogenda kutambula nabo kubanga gy'onaakoma okuba n'enkuyanja n'abantu gy'ogenda okukomanga olina okubanga olina okubannyonnyola. Lwaki olowooza bw'oti? Lwaki kino waali badde okikola bw'oti? No, it's not arrogance, it's alignment. Beera n'abantu b'owuliranga olina okubeera nabo lwa nsonga nti consistency is not a natural gift, it's a decision. Okusalawo okulemerako tekiri nti nno kyabuzaale nti abwolaba bugundi yagenda n'akola ekintu bwe kiti n'alemerako n'akola kino nti yoyo bamuzaala afaanana bw'atyo. No, leaders are not born. Abakulembeze tebabazaala buzaazi, abakulembeze baba craftinga along the way. Bafaananako ng'ebyuma bye bakwote ne bayokya ne bivaayo nga babijje mu ttaka ne bagenda ne babyokya ne bifuuka omuyonga ne bagenda ne babiyiwa ne baddamu ne babimoldinga ne bifuuka ne bimala kuyita mu muliro. Gwe bw'otuuka mu muliro n'oddayo n'oyagala obeere wagenda. It's not a natural gift. Bw'olaba babiremeddeko kkiriza. Waliwo ennaku z'ogenda okufiiringa bigenda kubeera bizibu. Yes. Naye luno olutalo lwe tugendako lugenda kwawula abo abagenda okubanga baloota n'abo abagenda okubanga babyagala. Tokontakitinga bulamu bwo kusinziira bw'owulira. Genda ng'oyagala kumanya ng'oyagala deliberately kumanya ki ky'oyagala era kigenda kukuzimbira ki. Process gy'ogenda okuyitamu yegenda okuzimba omuntu. Yezimba abasajja. Ebizibu by'olimu bw'owulira ng'ofiiringa down, it is needed. Abantu bonna abafuna ssente abagenda ne bafuna ebintu ebirungi ng'obiseera ebimu tebayiseeko mu lugero batera nnyo okulwana okubimaintaininga. So bw'obanga olina obuzibu obwo obuyinike obutategeerekeka, okuvumwa, okusendwa, obutayambibwa, bikwate oleme kubifuula byakwekubagiza. Tokifuula nti kyekubagizo but kitwale nga lesson. Along the way time bw'eriba etuuse ekigenda kubanga ekyo kye bayita omulaga kkubo
nga kyekigenda okubanga kyekikugaidinga abantu bajja kutuuka ekiseera ng'omaze okwengeza bajje baagala okukusemberera. Buli lwe bakusemberera ojja kuddangayo ku sitoora eri gye walabanga mbi, ojjukire we baakwerabiranga, obawe naye ng'obawaako kitono, obasembeze naye ng'obasembeza kitono, bakuyite ku mikolo otuuke otuulewo ssaawa 2 oddeyo ku mirimu gyo, lwakubanga osembedde otegedde nti kati bakusembeza, obwami bwe bakuwa luli tebaabukuwanga, oli teyafa wabula wafuuka omuntu omulala. N'eki ekyakufuula omuntu ono gw'oli olwaleero, omuntu ono ekyamufuula olwaleero kiprotecting at all costs. Bwe kubanga kwali kukola, bwe zibanga ssente zo, bwe zibanga is the power you have gained, keep it around you. Abantu bangi bajja kgenda mu bantu abalala. Gwe bino wona abyekuumirako obudde bwonna bajja kuba bakusembeza. So kimanye nti ono ye alayiwo asooka. Teri muntu akeera bukeezi ku makya n'ogamba nti nno yatambulinze into success. Yakiguddemu bugwe bannange gundi yagize bwati n'agenda n'agwa mu bugaga. It doesn't happen like that. Mpozi bano abafumbiro y'obufumbiro yakedde ku makya kabaka n'amulaba gundi n'agira bwati n'amugamba. It doesn't happen like that actually. It doesn't. Waliwo bazimba tafaali ku tafaali. That is greatness. If you are talking about greatness, sogera kuba yaye bagenze ne bakuba sente. No, I'm talking about greatness. Era omuntu agenda okutuuka y'abantu abayise mu katiba ako. Ogenda okutuukawo obudde bwonna bagamba ekyo ekisajja enkya kigenda kuvaawo, luli kigenda kuvaawo. Bwe kabanga yayita mu ttanuulu n'emwokya, ojja kubyogeranga enkya agenda kuvaawo, luli agenda kuvaawo, yabba yanga omulaba. Nga wali abikola nga bitambula. Why? Gwe kyolowooza the weakness you are projecting for him is in your own head. Your incapability to hold what he is holding ye kumaking so kwogera bwoto, but behind the scenes alina thread of gold eyita mu bwongo bwe gy'otalina. Yensonga lwaki abeerawo leero n'enkya ne luli. Era obeereyo weefuula omugezi omugamba nti yalibadde akola kino. Lwaki gwe tokikola? Gwe bw'oba okimanyi lwaki tokikola. It is easy to know, but it is hard to do. So don't joke with someone who does. Don't be someone who knows. Be someone who does. Be someone who does. Wano we tuli twagala abantu bagenda kubikola. And when you follow byonna byenkugambe, the world will wake up one day and wonder how you did it. They will wonder how you did it. But andiko okugamba yakikoza. It is a chain. It's a journey. It's a journey that molds a man. A great man that asobola okuyita mu bintu gwe byotasobola kuyitamu. Bituuka emitawana ne gituuka n'ayimirira n'agiweatheringa nga tegimukasuse. That is where greatness is formed. Is diversity. N'etamuleetera kunyiigira abantu, n'etamuleetera kumukuba ku mutima, naye n'amanya. Oraye akawowo akamutambulirako. Ng'omuwulira mugumu. That's why success is safe to approach him. Alina omulimu amusemberera. Bagenda kusangawo wansi wa kitanda. How are they going to know akawowo akakuwunyako nga togenda kuvaayo? Let the world know who you are. Don't fake who you are. Don't fake what you want to be. Make sure that you are. Don't follow the rules. Be the rules. Tegeera ebintu akuba abantu bajja kutegeera. Ne bw'onaagezaako okubalimba nga toli kyoli, somehow bajja kutegeera. Ababaddewo ne babeerawo consistently obudde bwonna bakibadde mu butuufu. Vaayo, olina omugabo. Olina omugabo ku nsi. Leero mbadde mbabuulira about consistency and discipline. Yogera. Abantu bagambe nti gundi yayogedde, bw'aba yayogedde ye ajja kukikola. With the confidence abantu bagenda kuyimirira emabega. It doesn't matter. You attract, you stop chasing. Sente zijja kujja, bajja zikuleetera, zijja kusanga waka. Lwaki? Lwansonga nti n'ensi yakutegeera. Ekumanyi. Ate ekyo is not a gift to anyone. It's not for the selected few. It's for everyone. Only that gwe tonnaba kukimanya nti kisoboka. Mwesibye ku mizingiriti z'abantu abatalina kye baakoze mu nsi.
babagamba tekigenda kusoboka. Abantu abagezi babakutte batandise okubavulunga, babatuuzaawo ku mikeeka ne batuuza ku butebe ne batandika okubabuulira, ono n'agamba kino, gundi n'agamba kino, ne mutandika okushrinkinga, mukwata obwongo mubuteekamu ebintu bingi. Tudde oli mulamu, enkya ogenda kufa. Motivation, demotivation. You are confusing the brain. Be someone who embraces life. Be someone who knows that tomorrow death can happen, but it's not going to stop me from planning 10 years from now. If it happens tomorrow, let it happen. Death it cannot be stopped. Why should I worry about something I don't have control over? Lwaki weeralikira ekintu ky'otalinaako control? And lwaki kirekerawo kikustopinga okulivinga obulamu bw'oyagala? Ensi eyagala abantu bagenda giyingiramu with figure. Ate omuntu alina obumalirivu ensi emulaba. Gw'omanyi ekya-attracting abantu in all aspects as confidence. As confidence. Oli omugambe nja kikola. Ng'omuntu asobola okukkirizamu n'agamba nti oyo bw'aba ayogedde kiba kigenda kukoleka. Lwaki olaga okutya? Ani okutraininga okutya? Lwaki mubeekuumirako? Lwaki oyagala approval z'abantu? Lwaki oyagala validation? Be who you are. Kiremereko. Yes yebeere yes, no ebeere no. Babeewo ng'ensi ekimanyi nti ekyo agibakaluba akikola kino takikola. Once you can send that out, oba gwe yenzenze keeja kuno nga nkola byonna byenkoze nga nyambadde t-shirt zange. Mande mbeera ku sneakers. Lwaki nyambala engatto ezinyiga? Then what freedom did I fight for? Namala emyaka 19 nga nyambadde suuti za teeka nga ntambula mu mall. Nyambala obugatto bushapi bwe saagala because I had to look smart. I live life now ku terms zange. Oba nsanze nfaanana ntya, it's me and I'm enjoying that bit of it okutuuka lwe naagenda. Who tells you that you cannot do that? Safety. Kyonna kye kiri ngamba siibula. Ddayo ogende weebuuze abalala abakikoze mu nsi. Kiki kye basasula? Kiki kye baawa Mukama? I'm not telling you that it's simple. It's hard. It is hard. But it's not for the chosen few. And who told you? Nti toli omu kwabo abalino kibaako. Ani agambye nti no kigenda na kwetaagisa myaka mingi okubanga kikyuka. And everyone is calling us motivational speakers and whatever. Tubagambe ekintu enkya mugenda kufa. Ng'otandika n'aba abantu benjogera nabo bali babasasula obukadde 10 omwezi, 15 omwezi, nga naye omusanga nti alina stress, talina sente, talina ki. You just have poor planning. Come on. You cannot be there doing that for years and years. Nonga nti ogenda kutuuka mu myaka 10 nga tolina financial independence. No way. You are doing something wrong. Mwogere n'abantu abakoze ebintu ate muleme kwenyooma. Gw'owulira yenna akugamba nti tekisoboka muveeko. I've seen people raise from rags to riches. From nowhere. They are great. Olwaliro be boogerako. And I'm a living example right here. All odds were stacked against me. Kyova olaba nzija n'enjogera n'abantu b'ebweru ne mbaga gwe tolina kyombuulira. Nava ebweru nga nina abaana 5. Onyumiza olina 2. Mulina emirimu natuuka mu America nabaga bansasula 2,500 ne museka n'okuseka. Bakusasula mutwalo. And you are telling me that there's no way out. Otya. And I stood here and I spoke with confidence. Kuba nalina abaali bamanyira kuno nga bagamba haji yadda kuno n'asomala okukola kuno n'atandika okujja abantu batandika omuwa ssente. I came back home 2020 a billionaire. Nga nina rent atuuka kumpi ku kadde 3. But I was a security guard. Proper strategy with the time. Mubeeko ekintu kye mukkiririzaamu in advance. Be consistent, kiremereko. Okikola obudde bwonna ng'okikirizaamu nga mathematics waaba akulaga nti kigenda kubeera. Kuba ye mathematics talimba. It will happen. Kijja kubeera. Kyenkugamba, it's not skyrocket science. Sirina kyenkugamba. Kyesaakola. And you are entitled to a good life.
tosobola kubanga wabonaabona obulamu bwo bwonna n'obumala ng'osubmitinga ku bazadde bo n'ogenda n'osubmitinga ku ssomero n'obumala ngo kati myaka oli 45 osubmitinga eri mukama wo. When are you going to be free? I've tested freedom for the last 5 years and I'm telling you, the day you wake up and you are living a life you crafted for yourself, you drew with your own pen and a piece of paper, n'okikkirizamu ne weewandiikira olugero ne lubeera, ne bw'olivinga emyaka 5 owuliranga ne bw'ogenda tolina kyotoma. Era nze abange nabagamba, when I die don't mourn me, celebrate me, because I've lived a little bit of it. Jesus yafiira kwemeka, yakola impact ye n'agenda. It's okay to live a short life, but living as a lion than to live tens, to go in the 80s living like a sheep. Mbalese mbagala nnyo, akuuma atakuumira mpera, mwebale kubeerako, kasuubira tulina kye tufunyeemu. Be consistent, have discipline.